possible. To all my amazing mentors, இந்த படம் வந்து எப்படியாச்சும் சத்தியம் ரிலீஸே பண்ணி ஆகணும்ட்டு it was a decision that we took, and I know how Suren, Blair, Siddharth and all the masters worked. சத்தியம்னா சென்டிமெண்டா இல்லையா? ஸோ அந்த சென்டிமெண்ட் எப்படி விட முடியும் இல்லையா? வேலை விட்டா கூட பேர் அந்த ஸ்க்ரீனில் வரணும். அதுதான் என்னோட ஆசை. நான் எப்போவுமே வந்து சினிமா இஸ் கனெக்டட் டு மீ அண்ட் ஐ லவ் சினிமா. ஃபேமிலியில் கூட இருக்காங்க. இந்த படத்தை பற்றி பார்க்கும்போது நீங்களே உணர்வீங்க, எதுக்கு நீங்கள் படம் ஓடாத டைம்லலாம் படம் எடுத்துகிட்ருக்கீங்க அப்படின்ட்டு. கரெக்டாக? ஆனால் தட் இஸ் வை வி ஒர்க். 60 minutes documentary, crisp, clean, inspiring, to the point, and that's heart raising. And every moment there'll be a tear in your eye. Nanu Siddhartha, we watched it about 20 times and we cried 20 times into 20 times. So we know how much has gone behind it. And yes, in the level to reach aganuna was not possible without my daughter and my son waiting for me to not change so that I can play the game of change very well. They didn't let me change at all. They said, you be a mother who's rebellious and weird. You're a weirdo and it's okay to be that. And my mother, Amma வந்து எப்போவுமே she's inspiring. அவங்க வந்து ஏஐ எனக்கு வாங்கிட்டா எனக்கு புரியல அப்படி என்ன பேசுறேன்னு சொல்கிறதுனால ஐ ட்ரான்ஸ்லேட் இன்டு தமிழ். அண்ட் மை சிஸ்டர், பிகாஸ் எல்லாருமே பார்க்குறது வந்து ஒன் பார்ட் ஆஃப் இட், பட் ஷீ இஸ் அ பேக்ரவுண்ட் ஹூ டஸ் ஆல் மை ஒர்க் இந்த திங். ப்ளஸ் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அன்சர், மீனாட்சி அண்ணா, ஆல் த ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா. பிவிஆர் மீனான்னு யாருக்கும் தெரியாமல் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டாக இல்லையா? ஆனால் இந்த பிவிஆர் மீனான்ட்டு பேர் கொடுத்ததே பிஆர் சதீஷ் தான். எங்கே வரு சதீஷ்க்கு ஒரு கை தட்டிடலாமே. பிஆரோட மெயின் ஜாப் என்னன்னா, நாட் ஜஸ்ட் ஸ்டார், அவர் கமல்ஹாசன் சாரோட பிஆர்ஓ. நான் கெத்தா சொல்லிக்கிறேன், என்னோட பிஆர்ஓ அவர் தான் அப்படின்ட்டு. So thank you Satish, and thank you Syed and Vicky and all my team and everybody here who came to support me. உங்களை மாதிரி தான் நானும் ஒரு ட்ரீம், ஒரு கனவோட இங்கே ஒரு க்ரியேட்டிவ் ப்ரொடியூசர், கோ ப்ரொடியூசராக இருக்கேன். என்ன சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ரிவ்யூ கொஞ்சம் நல்லா எழுதிடுங்க. அதில் மட்டும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண முடியாதுன்னு தெரியும், பட் தயவு செய்து எனக்காக கொஞ்சம். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஹேவிங் மீ ஹியர் டுடே. தேங்க்யூ. Mentors, my coach, Blair, Suren, Meena, all of you members of the media, thank you so much for giving me this beautiful opportunity. When I went through what I went through many years ago, I had a dream that I have to send this message out, but I didn't know how. But I kept dreaming and I didn't give up. And when I was shooting, when I got this opportunity, I just grabbed it because I knew that I wanted to just send this message out. But most important was when I did the shoot, I actually felt what I went through at that moment. And then when I started sharing my message, I was just overjoyed by just sharing the message that if I can do it, everyone in India can do it as well. And today, at the age of 59, I stand here dreaming tall and super grateful to be part of this film. Thank you so much. Thank you so much, Zina. To all the beautiful people here, I would like to take this from them, the learnings I've been doing all these years, trying to influence people who are above 40, women above 40. I'm from Hyderabad, and my life was very different. When I got this offer, I felt like a deer when the story was discussed. But what will I do here? How will I show my emotions? But the energy, the way they took us through the whole of this process, the emotions which came out, I would like to share a little metaphor kind of a thing. A huge mountain. I crashed through the mountain and I felt like a giraffe. The impact of the movie, the game of change, is like making me big and making me feel, oh my God, life is so beautiful. It doesn't matter what you're leading, but look at the way you're impacting. So I want to invite all of you all for this beautiful game of change and see the way the emotions, unfiltered, raw, uncensored, coming out in a beautiful way. Thank you so much, Siddharth, for giving me this. Thank you, Geeta. Thank you. So first of all, I want to thank all of you assembled here. And yes,
Thank you, Sid. Thank you, Blair. Thank you, Suren. Thank you, Sidin, and thank you, Shivraj. Thank you, Meena. It's been a profound journey, I would say, because right at the outset, this whole I still have to pinch myself to see if I'm really here, launching a movie, because it just feels like a dream. And from the beginning days, during the conceptualization of this whole documentary with Sidin and the crew, it was so the ideas that they put across to us, and the way that they thought about bringing our vision on the big screen, I couldn't connect with before, because I've never been in this before. But at the end of it, now we're all here, and we do have some very, very powerful stories that are real, of real heroes, and it's just been a journey that I feel is not possible without divine intervention. So all the years that we've helped and coached many people, it's beautiful to have their stories on the screen finally. And yeah, that's it. So thank you, Sid. Can't wait for this message of ours to go far and wide, and it's truly time for a change in the education industry and the way all of us think and interact and talk to each other. So that's it. Thank you so much for this opportunity. Thank you, my mom, for being here as well. Thanks. Yes. Yeah.